Magandang umaga po sa ating lahat. Ang topic po natin ngayon is Chapter 2, which is journalizing. So, from previous topic natin, or yung previous video natin, so meron tayo doon, di ba, ang accounting process. So, yung first natin is analyzing, which is nagawa na natin on video 1. Now, sa accounting process, ang next step natin is journalizing. So, sa pag-journal, i-discuss yan dito sa video na ito at saka mga susunod pang mga video explanation. Now, forward tayo sa ating objectives, which is at the end of the video, so you should be able to identify what is an account. Next, understand the accounting equation in details and the normal balance, the rules of debit and credit, and the chart of accounts. And lastly, na objective natin is you should be able to journalize transactions ng ating business. So, ano nga ba ang account? So, we have here your account. So, account here is an individual accounting record of increases and decreases in specific asset, liability, or owner's equity item. So kung natatandaan nyo pa yung mga account titles natin, yung from cash at saka to expenses, yun yung mga account natin. So separate yun siya, each, or ang pag-record noon is isa-isa yun siya sa journal natin. So, may explain yan siya further. Basta yung account natin is yun yung cash to expenses. So, may na-explain yan siya sa video 1 natin. So, para malaman kung ano talaga yung account, so we have here example. Carrion Enterprises receive a cash from providing engine repair to Motorama Motors for 10,000. At saka nagbayad din daw siya ng 3,000 sa workers. Naka-receive din siya ng 1,850 from overhauling services to Toyota Junk Car Enterprises, and another paid siya ng 3,500 to Sokotoko for use of electricity. So magkano daw ang kanyang cash account would be? So total natin. So ito, kung natandaan nyo, di ba si naka-receive siya ng 10,000 cash. So, from last video natin, if na-receive natin, so debit yun siya. If binayad natin or disburse ng pera, so credit yun siya. Okay? Now, first transaction natin is naka-receive tayo ng 10,000. So, total cash na na-receive natin is 10,000 plus yung na-receive din natin na 1,850 from overhauling services na 1,850, so equals to 11,850. Now, total cash disbursed, so yung mga binayad natin or yung mga natin na pera, na gasto, so we have here, nagbayad daw tayo, paid 3,000 to sa ating mga workers, so 3,000 plus may binayaran din tayong electric bill natin na 3,500. So, yung total na na-disburse natin is 3,000 plus 3,500. So, equals to 6,500 yun siya. So, at the end, every end talaga ng natin, chine-check natin kung ilan na lang yung balance natin ng cash or yung remaining cash na available para magamit natin. So, yung na-receive natin na cash, less natin yung na-disburse, so yun yung remaining cash natin na pwede pa natin gamitin. So yung 11,850 less 6,500 na na-disburse natin, so ang remaining cash na nandito pa sa atin is 5,350. Okay? So mas ma-explain ito further if gagawa na talaga tayo ng journal entry at saka sa step 3. Okay? Now, ang ating accounting equation. So, from last video natin, di ba ito yung basic accounting equation natin. Asset is equals to liabilities plus proprietorship. Dito,
expand lang natin yung ating equation na yung asset natin equals to liabilities plus yung proprietorship natin is magiging ganito na yung proprietorship natin. So yung original capital natin, i-add lang natin yung additional investment less yung mga withdrawal or yung drawings or yung winidraw na pera ng may-ari ng business plus natin yung income ng business natin at saka ibabawas din natin yung expenses. So ito yung expanded formula or ang expanded accounting equation natin. So asset plus asset is equals to liabilities plus original investment plus additional investment minus withdrawal plus income minus the expenses. So yun siya. Mag-provide lang ako ng another video para sa mga examples. So purely discussions muna tayo this video. Okay? Next, normal balance. So what is the normal balance? So ang accounting terminology natin dito, this accounting terminology pala, itong normal balance, is referred to the ordinary balance of different accounts. So ibig sabihin, normal balance yan kung ano yung always or mostly na designation. So, 'di ba yung balance natin is yung debit at saka credit. So, debit 'di ba if kung ano yung na-receive natin or kung ano yung mga nandyan pa sa atin. Credit is yung mga pinalabas natin or mga nagasto natin or yung mga nasa mga nagasto. So, yun siya yung natin, yung explanation. But, sa journalizing, meron yan siyang designation. The debit is on the left side. At saka yung credit is on the right side. So, normal balance. Example nitong debit credit na may left, sinasabi kong left at saka right side. So, mag-proceed muna ako sa ito. So, debit is on the left side at saka credit is on the right side. So, explain ko yan mamaya dito na if makapunta na tayo dito. So, balik muna tayo dito. Ano ba ang normal balance nila? So, we have the asset. Yung normal balance niya, if assets natin, so kung natatandaan nyo doon sa ating chapter 1, may binigay ako mga account titles doon na kung saan doon yung mga asset, saan doon yung mga liabilities, proprietorship, income, expenses, drawing, accumulated depreciation, at allowance for doubtful accounts. So ito yung mga normal balances nila. So if yung item natin or yung account title natin is asset, so debit yon yung normal balance niya. If liabilities naman yung account title, credit yung normal balance niya. Proprietorship, credit din. Income, credit din. Expenses, so debit itong expenses natin. Drawing is debit din. Accumulated depreciation, credit. At saka allowance for doubtful accounts is credit. So, tandaan lang natin ito. As long as asset, account title natin is asset, normal balance noon is debit. Okay? Now, on our rules ng debit credit, so, meron tayong ALPI rule. So, asset, liabilities, proprietorship, income, at saka expenses. So, ganun din yung natin, ang particulars o yung account title natin. So, if asset siya at gin-debit natin, so, yung mga account titles is pwede din siya nating i-debit or i-credit. So, for example, yung cash natin. So, di ba, if may na-receive tayong pera, so, i-debit natin yung may na-receive tayo. So, debit yun siya sa left side. At saka, if may na-gastos tayo, so, that would be, ilalagay natin sa credit side. So, the effects,
I'm sorry class, so nawala ako. Asset natin, di ba? So, yung sa cash, yung sinasabi ko kanina, na if na-receive natin, so magde-debit tayo niya ng cash. Na-receive natin yung pera, may binayad sa atin, so magde-debit talaga tayo ng cash kasi may na-receive tayo. So, ang effect niyan is mag-i-increase niya ang ating mga asset. Okay? Now, if credited, so for example, nagbayad tayo ng kuryente, so may na-disburse tayong pera, so i-credit natin yung cash. So, di ba if na-credit yung cash, since ang normal balance ng ating asset is debit, so debit dito, so ang effect niyan is bababa or magde-decrease yung asset natin, di ba? So, ayun nga dito sa natin, if may na-receive tayo, so tataas yung cash natin. But since may ginastos tayo, so bababa ulit yung cash natin or magde-decrease. Ang effect niyan is nababawasan yung cash natin or yung asset natin. So, decrease in asset yun siya. Okay? Sa liabilities, since normal balance niya, di ba ang normal balance ng ating liabilities is credit, so nasa right side yan siya. So always nasa right side. Ang effect niyan is if gin-debit natin is di-decrease or mababawasan yung utang natin. Okay? So ma-explain yan mamaya sa further videos natin. So tandaan nyo lang na if ang normal balance niya is credit, since i-debit daw natin, if i-debit natin yung mga utang, ang effect niyan is decrease or mababawasan yung utang natin. And then, if i-credit natin siya, nilagay natin sa right side, so ang effect nun is increase on our liabilities. Proprietorship, so we have the normal balance niya is credit. So, ang effect nun, if gin-debit natin, would be decrease in our proprietorship. Mababawasan yung proprietorship natin. If credited naman, so madadagdagan yung ating proprietorship. So, ang effect nun is increase. Since normal balance niya is credit. The income. So, since ang income natin may normal balance na credit, so if gin-debit natin na siya, ang effect niyan is decrease. And then, if credited naman, is magkakaroon tayo ng increase in our income. Expenses, since we have expenses natin dito, is ang normal balance niya is debit. So, if gidebit natin yan siya, ang expenses natin ay magkakaroon ng increase or tataas yung expenses natin if nag-debit natin ang expenses. Next, we have decrease. So, ang decrease natin, expenses decrease, babawasan if credit natin na siya. So, mababawasan yun siya. Now, itong tatlo are called contra-asset account. So, yung contra-asset accounts natin are exemption dito sa rule natin. Contra-accounts or contra-accounts pala ito, tawag itong tatlo ito, contra-accounts. So, ibig sabihin nito are accounts na ginadidak natin from another account. So, contra-accounts are not offsetted. So, rather it is presented below on the account. It will be deducted. Some of these accounts are as follows. So, itong tatlo na ito is nape-present ito sa ating balance sheet as deduction ng mga kanilang particular accounts. Okay? So, yung tatlong commonly accounts natin, yung drawing accumulated depreciation at saka allowance for doubtful accounts. So, nasa next video natin. Next slide pala natin. So, the drawing account. So, this account is debited when the owner of the sole proprietorship withdraw assets to the business for personal use. So, this is deducted sa ating capital account. So, binabawas ito sa ating capital account. So, from last video, nakita nyo naman doon na yung mga drawings or yung i-withdraw sa ating
sang owners ng business. So, binabawas yun siya sa kanyang capital. Now, ang normal balance ng drawing account natin is debit. So, ang drawing account natin is normal balance na is debit. So, if gi-debit natin siya, ang aton nga drawing account, so, if gi-debit natin ang drawings account natin, so, ang effect nun is madadagdagan yung mag-increase yon. So, ito, check nyo na lang class sa debit at saka credit. So, nagkabaliktad po. So, yung drawing account natin is, if gin-debit natin siya, so magkakaroon tayo ng increase sa ating drawing account. Next, if gi-credit natin siya, magkakaroon tayo ng decrease in our drawing account. Now, for the accumulated depreciation, so, yung accumulated depreciation natin is, nagkakaroon tayo ng accumulated depreciation katulad ng ating mga building. So, since ang building natin is, habang tumatagal, nagkakaroon din yan ng sira. So, nagkakaroon tayo ng depreciation sa kanyang value. So, tinatawag natin itong accumulated depreciation. So, ang effect nito, if gin-debit natin, ang accumulated depreciation, magkakaroon tayo ng decrease. Kasi since ang normal balance nito is credit, since credit ito, if gi-debit nato, nagkakaroon tayo ng decrease. If naman, gi-credit natin siya, nagkakaroon tayo ng increase. So, mas ma-explain ito if nag-journal na talaga tayo. Nag-enter na tayo sa journal entries. So, as of now, tandaan lang muna natin, be familiar tayo sa normal balance niya at saka sa kung ano mangyayari if gin-debit natin or gin-credit. Now, number 3, allowance for doubtful accounts. So, since normal nito na balance is credit, so, if gin-debit natin siya, so there's decrease sa ating allowance for doubtful accounts. But if credit natin siya, there is an increase sa ating allowance for doubtful accounts. So, ano ba ang allowance for doubtful accounts? So, this is an estimate na binigay ng owner natin para sa kanyang mga accounts receivable na hindi niya alam kung makokolekta pa. Okay? So, yun yung mga allowance for doubtful accounts natin. So, other contra accounts such as purchase discounts, purchase return and allowance, sales discount, and sales return and allowance will be discussed na lang sa ating merchandising operations. So, since ano pa lang tayo, servicing, ang mga example natin is service type na industry ng business. So, dito lang muna tayo focus sa tatlong ito. Okay? Now, next, ang chart of accounts natin. So, ano ba ang chart of accounts? So, a bookkeeper needs a guide in recording a business transaction and events. So, ito yung mga list of accounts na pwedeng gamitin ng ating bookkeeper. Or, ito yung tinatawag nating chart of accounts. So, this list consists all of the accounts used in recording all economic transaction with corresponding code that will be reflected as folio. Okay? So, may mga codes yan siya, may mga number. Ito. So, kung makita nyo, sample natin. Example ito ha, illustration lang. So, pwedeng kada isang business may sarili silang chart of accounts nila. So,
Dito, example natin. So, si Panday Online na business, meron siyang chart of accounts as of year of 2008. So, yung mga asset accounts, ito yung pwedeng gamitin natin if nagjo-journal tayo sa kay Panday. Okay? Tandaan nyo ito. Sa example natin, si Panday ang gagamitin muna natin dito. So, itong yung code, may mga numerical code yan siya number. May katumbas yan siyang code. Okay? So, for example, ito, si cash natin, sa asset account natin. So, ang code niya is 1, notes receivable 2, accounts receivable 3, merchandise inventory number 4, unused supplies, 5, 6 natin, marketable securities, prepaid insurance natin number 7. So, sa example, and so on na lang. So, ito yung sa example na binigay ni Panday Online. So, ito daw ang ginagamit niya. Now, proceed tayo sa next para mas maintindihan. Accounts in the chart of accounts is usually coded or numbered. So, yung sinasabi ko kanina dito, may number siya, coded or may numbered. Next. So, ito yung sa illustration na following assumptions were taken. So, yung asset account daw ni Panday is may number siya na 1 to 50. Liabilities account, 51 to 60. So, usually, itong chart of accounts is given ito. So, if may mga problem, ibibigay din ito. Okay? Now, journal. So, what is journal? Or ang tinatawag nating general journal. So, a general journal or simply journal is called Book of Original Entry. So, it is called a Book of Original Entry because it is here where transactions are initially recorded in chronological order, usually by its date of occurrence. So, kumbaga, yung general journal is yung diary ng ating business. So, every day, ina-update yan siya, every hour, every day. Chronological order din ang pag-record natin sa ating journal entry, general journal natin. So, kumbaga, itong journal is yung diary ng ating business. Pero ang laman lang nito is yung mga financial transactions natin. Okay? So, some journals are sales journal, purchase journal, cash receipt journal, and cash payment journal. For this particular chapter lang, ang gagamitin natin is general journal. Okay? The other journals will be discussed in chapters which tackle special journal. So, ang gagamitin lang natin dito is general journal, kung saan lahat doon nare-record ng ating business. So, ano bang nilalaman ng isang general journal? So, date, ito ang laman niya, date, particulars, or yung mga account title natin, and then folio, debit, at saka credit. Okay? So, para mas maintindihan, so kung makita nyo dito on the right side, so yung date, dito yan siya. So, maglagay tayo ng 5 columns. First is yung date. Next is particular or yung mga account titles natin. Next, folio, yung mga number from, natin. So, given yan siya dito, yung codes natin, folio or codes. Next, debit, yung nasa left side, at saka credit is yung nasa right side. So, ito yung laman ng isang general journal. So, and then, pasunod yan siya, dapat kung mag-record tayo or mag-journal tayo, so, pasunod yan siya. According to its date. Okay? Now, assume what is simple entry versus compound entry. So, assuming ito yung mga transactions natin from kay Penduko or kay Panday Online. So, ang business ni Panday Online, assuming daw ito yung transactions niya. Now, si Mr. Penduko, yung tag-iyasang or yung may-ari ng ating Panday Online is nag-invest daw ng initial capital of 5,000 for a trading business.
So, kumbaga, si Mr. Penduko, nagbigay sa business natin ng 5,000. So, ano yung i-entry natin? Sa simple entry, ibig sabihin, dalawa lang ang gagamitin nating account title. So, dalawa ang gagamitin nating account title. Or, simple entry A, sa-separate natin ito. And then, di ba may another transaction si Mr. Penduko na nag-contribute daw siya ng another 6,000 worth of tables at saka chairs for office use. So, ito, ano ba ang pinagkaiba daw ng ating simple versus compound entry? So, if gagamitin natin is simple entry, separate natin ito, isa-isa ang pag-record natin ito. So, illustration, we have here yung first transaction ni Mr. Penduko na nag-invest daw siya ng capital of na worth 5,000 para sa business. So, sa book, sa general ledger or sa book ng ating company, or ng Panday online na business, so ang first entry natin, so ano ba ang na-receive natin from kay Mr. Penduko? Di ba pera na worth 5,000? So magkakaroon tayo ng debit na cash dyan. So ilagay natin cash, ito. And then yung number ni cash from here na number 1. Okay? Next, ilan yung amount na na-receive natin, and then worth of 5,000. Now, dapat may kapartner yan yung na-receive ng business natin. So, sino ba ang nag-invest? We have Mr. Penduko, di ba? So, Mr. Penduko, i-credit lang natin yung kanyang capital. So, Penduko, take note na at the third letter itong indention, ma-indention tayo dyan para sa credit. From cash, di ba? Sa third or sa fourth letter, yan siya natin ilalagay. Pwedeng gamitin nyo na lang yung fourth letter. So, straight dito sa fourth letter, itong Penduko, capital. Number 61 yan siya from our previews. Dito, Penduko capital, we have number 61 daw, ang kanyang code. So, lagay nyo lang dito, number 61. Ganon din ang amount, 5,000. Kasi ito yung ininvest niya sa business natin. Now, ito yung explanation on the fourth letter din. So, to record initial investment of the owner. So, para sa natin, para mas medyo madali para sa atin, ang mga quizzes natin. So, wag na muna nating lagyan nitong explanation. So, itong dalawa lang ang yung i-debit natin at saka yung i-credit natin. Okay? Next, record natin yung next transaction. Si Mr. Penduko daw, nag-contribute ng another worth na 6,000 worth of tables at saka chairs for office use. So, take note na yung tables at chairs natin is included yan siya, or ang magiging account title natin yan is furnitures and fixtures. So, ibig sabihin nun, ang na-receive ng business from Mr. Penduko is yung table at chairs, na ang account title natin sa business is furnitures at saka fixtures. So, i-debit natin furniture and fixtures. Number 10 yan siya. Kung makita nyo dito sa ating dito furnitures and fixtures natin, number 10. Now, dito, debit natin, furnitures and fixtures, number 10. And then, yung folio natin, number 10. Ang debit natin is 6,000 from here. Yung worth niya na 6,000. Now, si Mr. Penduko pa din naman ang nag-invest. So, we have to credit yung Penduko, capital, number 61 din yan siya, at 6,000. Kung magkano yung ininvest niya sa company, yun din yung capital niya. Okay? Yun yung simple entry. So, iisa-isahin natin talaga siya every transaction, every date. So, ito yung gagamitin natin
always, or sa mga explanation natin, ito ang gagawin natin, or mga further videos natin, at saka sa mga quizzes natin, simple entry ang gagamitin natin. Avoid lang natin yung paggamit ng compound entry. So, ano ba yung compound entry? So, compound entry is sinasabi dito na if meron tayong dalawa or more than transaction sa isang araw, isahang pag-record lang yun siya. So, kumbaga dito, hindi ba kung makita nyo dalawa ang pag-record, dito, isahan lang ang pag-record. Compound or ibig sabihin, kinombine yung isang transaction into, yung dalawang transaction into one entry. So, entry, ang tinatawag natin if tayo dito, naglagay ng ating, sinulatan natin or nagsulat tayo sa ating general journal. Okay? Di ba? Yung ininvest sa first na transaction ni Mr. Pendoco is 5,000. So, debit lang din yun siya at 5,000 sa compound entry. Next, another, same date lang din naman sila kasi. So, kinompound niya daw yun siya. Ito yung entry pala if compound yung compound entry yung requirement. So, furnitures and fixtures, debit lang din natin. Tupong yan siya with the cash na worth 6,000. Now, ang capital ni Mr. Penduko dito, i-total lang natin itong cash at saka furnitures. So, 5,000 plus 6,000, 11,000 yung capital ni Mr. Penduko. Compound entry yan siya. Now, sa simple entry, kung makikita nyo, dalawa ang capital. So, if i-total natin yan siya, worth 11,000 din yan ang total capital ni Mr. Penduko. So, dito, ganun din, 11,000. So, kung makita nyo, yung cash natin, at saka furnitures, ginawang isang entry lang dito sa compound entry natin. So, yun yung pinagkaiba ng simple entry at saka compound entry. Simple entry, every transaction, iba-ibang entry. Sa compound entry, same date, isahang pag-entry. Okay? So, yun siya yung pinagkaiba nila. Okay? Proceed tayo sa next. May rule lang tayo dito na itong debit at saka credit natin, so dapat equals yan siya always. So, ang total dito, ito, 5,000 plus 6,000. So, 11,000. Dito naman, 5,000 plus 6,000, 11,000. So, pag equal yan siya, ibig sabihin, okay yung pag-journal nyo. Okay? 5,000 plus 6,000, 11,000. Dito, 11,000 din yung total. So, yun yung rule natin. So, para mas maintindihan extensively yung ating yung ating journal entries. So, meron tayo ditong example. First transaction. Another ito ha. So, sa general journal, ito. Date natin. Ilagay lang natin dito, first is yung year, next is yung date. Okay? Or month at saka date. So, sa first transaction, daw dito natin, nag-invest si owner natin. So, Pedro Penduko decided to open an internet cafe. So, using the same yung folio, same sa page dito. So, para mas madali na lang, siguro para sa atin, so, disregard nyo na lang itong folio. Ang tandaan lang natin is itong mga account title at saka itong amount ng debit at saka credit. Okay? Pero discuss pa rin natin itong folio ha. Magbibigay pa din naman ako ng another explanations para mas maintindihan nyo itong journal entry natin. Now, yung first transaction doon natin is si Mr.
Pedro Penduko decided to open an internet cafe on September 2, 2008. He invested 300,000 cash in the business, which he names Panday Online. So, para i-record yon, so, ito yung format ng General Journal natin. So, ang title ng journal natin, General Journal, tsaka page. Ang date, so kung na-explain ito kanina, date, particulars, or yung account title, yung folio, yung debit, at saka credit. Year, ilagay nyo dito yung year, 2008, tsaka yung month, at saka yung date. So, sa first transaction, di ba, nagpatayo si Pedro Penduko ng business, which is the Panday Online. So, ang ininvest niya is 300,000 na cash sa business. So, we have, ito yung entry ng ating business. So, dito tayo nagre-record sa business. So, kung ano yung na-record ng business, na-receive dito sa first transaction natin, ano yung na-receive ng business natin? So, yung na-receive ng business natin is cash na worth 300,000. So, since na-receive niya ito, katumbas din yun siya ng debit. Kung ano yung na-receive, di ba natin, is debit. So, cash natin, first, ilagay nyo yan siya dito. At, ilagay nyo dito yung amount na 300,000 sa debit side. Okay? Disregard lang itong folio ha, kasi itong folio is from, at dito yun siya, sa page 20. Okay? Now, yung cash natin na na-receive is from the owner, di ba, ng business ng Panday Online, which is si Penduko. So, lagay natin, may indention dapat tayo dito. Nakalagay tayo ng indention. So, usually, ang indention natin is at the fourth letter. So, tupong dapat ito ng H natin. At, so, ilagay nyo lang dito, Penduko Capital. So, tupong yan siya dito at fourth letter natin. Worth 300,000 din sa credit side. So, yun siya yung investment ni Penduko sa business natin. At saka yung cash na na-receive ng business natin na worth 300,000. Now, sa transaction 2 natin, on September 4 daw, 2008, Panday Online, yung business natin, nag-purchase daw ng computer equipment for 140,000. So, ang ano natin, yung Panday Online, so nagbili siya ng computer equipment worth 140,000. Binayaran niya agad ng 140,000 cash then naman. So, yung, ano ba ang na-receive ni Panday Online ng business natin? So, the computer equipment. So, yung computer equipment natin, ang i-debit natin or ilagay natin, equipment. Okay? Equipment yung debit natin at saka lagay natin at 140,000. Next, credit natin. So, di ba, ang credit natin is kung ano yung dinidisburse or nilalabas natin sa business. So, since ang nilabas natin sa business is yung pera na worth 140,000 para makabili tayo ng equipment, so, credit natin cash, tupong sa fourth letter, at 140,000. So, yun yung entry natin sa transaction number 2. Transaction number 3, we have here, on September 5, 2008, si business natin, si Panday Online, purchases computer paper and other supplies expected to last several months from Crown Bookstore for 32,000. So, Crown Bookstore natin agreed to allow Panday Online, yung business natin, to pay this bill in October, a month later. So, dito, nagbili si Panday ng supplies niya para sa business on account or hindi niya pa binayaran. So, since nag-agree si Crown Bookstore na babayaran lang natin later in October,
So, ang i-record natin dito is debit natin. Ano ba ang na-receive ni business natin? Diba is yung computer, paper, and other supplies. So, ang itatawag natin doon sa business, i-record natin siya as supplies. Debit natin, supplies. Yun siya, worth at 32,000. So, lagay nyo dito sa debit side, 32,000. Accounts payable, ang i-credit natin. So, ano bang natin sa accounts payable? So, ang ginagawa natin dito, since di ba hindi tayo nagpalabas ng pera, pero expected natin na babayaran din natin yan siya in October. So, ang ginagawa natin is, nilalagay natin dito is accounts payable, or ito yung mga babayaran pa lang natin in the later month. So, credit natin, accounts payable, and then shown yan siya dito at fourth letter, accounts payable na 32,000 din. Okay? So, yun siya yung third transaction natin. Now, on our fourth transaction, on September 17, 2008, Panday Online received 24,000 cash from customer for typing services it has provided. So, si Panday Online daw naka-receive ng pera from customer dahil sa serbisyong kanyang nerender. So, we have, para ilagay natin sa journal, so, ano ito? Continuation ito ha, ng page dito. So, ibig sabihin, isang papel yan sila, ito. So, date pa rin, year, month, at saka date. So, September 17. So, di ba naka-receive tayo ng pera from customer? So, debit natin, cash, at 24,000. So, ano yung pinalabas or na-disburse ni, ni business natin? Is yung kanyang service. Nag-render siya ng service. So, yung credit natin is service revenue at 24,000. Yun siya yung transaction natin at this date, September 17. Now, balik tayo doon para sa another transaction. Dito. Transaction 5 natin. So, Panday Online daw naka-receive ng bill for 5,000 from Sunstar Newspaper on September 19, 2008 for advertising the opening of its business but postpones payment of the bill until a later date. So, ibig sabihin noon, si Panday Online na business natin is naka-receive ng 5,000 na bill from Sunstar Newspaper para sa advertising ng kanyang pag-start ng business ni Panday Online. So, ibig sabihin si Panday Online, nagpa-advertise sa kay Sunstar Newspaper. So, since nagpa-advertise siya, so, nagkaroon siya ng gasto for the advertising. So, 2 and 3 natin dito. So, i-debit natin yung nagasto natin para sa advertising, which is advertising expense. Lagay nyo lang debit, worth 5,000. Pero, nakalagay dito sa transaction na postpones pa yung pagbabayad ni Panday Online until a later date. So, ibig sabihin, baka next date niya pa or next day pa, in the future date, doon niya pa lang babayaran yung bill from Sunstar Newspaper. So, ibig sabihin nun, may utang pa siyang babayaran. So, accounts payable natin ang i-credit natin. And then, din siya at fourth letter. Worth 5,000 din yon siya. Para sa ating next transaction, so balik lang tayo doon sa page. Dito, page 24 na tayo. So, transaction 6 natin. So, Panday Online provides printing and online services of 70,000 for customer on September 20, 2008. So, ibig sabihin si Panday Online daw, naka-render siya ng service niya sa another customer worth 70,000 yung na-render niya na service. So, ang may dito, statement 2 na
cash amounting to 30,000 is received from customer and the balance 40,000 is billed to customer on account. So, ibig sabihin noon, out of the 70,000 na nirender ni Panday Online na nirender niya na service, so, ang binayaran ng customer pa lang, cash, is 30,000. And then, yung balance na 40,000 is ginbill ni Panday Online sa customer natin. So, kung maalala nyo, from transaction 5, dito, yung bill is from Sunstar Newspaper pakadto kay Panday Online. So, ibig sabihin si Panday Online ang naka-receive ng bill. But dito, sa transaction 6, is yung bill is si Panday Panday Online ang nagbigay sa ating customer. So, to entry, para i-entry ito, proceed tayo sa page 25. So, di ba may na-receive tayong cash from customer? So, nag-partial payment yun ang tawag dito. So, ibig sabihin, out of the 70,000, may partial payment lang si customer natin. So, may na-receive tayong cash, debit natin yan siya, at 30,000. Then, another debit natin, since may future tayong kukolektahin from our customer, so, magkakaroon tayo in the near future ng makukolekta natin itong worth na 40,000 na pera ito. So, debit din yan siya. Katumbas din yan siya ng debit if makukolekt natin in the near future. So, accounts receivable ang ilalagay natin. Receivable, ibig sabihin, marireceive natin ito in the near future. Worth 40,000. Next. Indention natin on the fourth letter. So, di ba, nag-render tayo ng service dito. So, credit lang natin, service revenue at 70,000. Okay? So, ang worth ng nirender ni Panday Online is 70,000. So, ang total dito, cash na na-receive is 30,000 plus yung marireceive natin in the near future na worth 40,000. So, ang total din yan is 70,000. Okay? Now, next, balik tayo ulit for another transaction. Dito, payment of expenses. So, expenses paid in cash daw. So, binayaran itong mga expenses natin for September 28, 2008 are store rent, 12,000. So, renta ng ating renta ng kanyang lugar or ng kanyang business room. So, nag-rent siya, worth 12,000, binayaran niya ito. Salaries of employees, nagbayad din siya ng mga salaries ng employees na worth 18,000 at saka utilities na worth 4,000. So, utilities natin may be in kuryente or yung tubig natin. Worth 4,000 din yun siya ang binayaran niya. So, to entry, para i-entry natin, here, rent, expense, 12,000. So, nagastos natin yan siya sa rent. Debit yan siya. Salaries expense, 18,000. So, debit din yun siya. Ito yung mga nagasto natin. Utilities expense, 4,000. So, sinabi doon na binayaran ito ni Panday Online cash directly. So, ibig sabihin, si Panday Online nagpalabas ng pera. So, yung credit natin is cash. Okay? Na worth, i-total lang itong lahat. So, this is 34,000. Okay? So, yun siya. Now, next. Transaction number 9 natin. Transaction 8 pa lang pala. So, on September 28, 2008, Panday Online pays its Sunstar Newspaper advertising bill of 5,000 in cash. So, kung matatandaan nyo, dito, yung September 19 natin na transaction, babayaran na daw on September 28 ni Panday Online. So, to entry, punta tayo sa next page. So, since babayaran niya na, madidebit yung yung
accounts payable. So, kung makikita nyo dito, from our transaction, so, accounts payable, di ba ito, since hindi pa tayo nagpalabas ng pera, so, since babayaran na ngayon, so, i-debit natin yan siya dito. Accounts payable at 5,000. Okay? Now, credit, since nagpalabas tayo or magdi-disburse tayo ng 5,000 or ng pera, so cash ang i-credit natin at fourth letter din yan na cash at 5,000. So, yun yung entry natin if nagbayad tayo ng ating utang. Accounts payable and then credit cash na worth 5,000 each. Okay? Next. Balik tayo. Transaction 9. Receipt of cash on account. So, the sum of 12,000 in cash is received on September 29 from the customer who have previously been billed for service in transaction number 6. So, kung matandaan nyo dito, di ba may receivable tayo dito or may dapat tayong ma-receive from our customer na worth 40,000. But, ang na-receive pa lang natin is 12,000. So, to entry, dito, so, sorry class, may mali dito. So, dapat ang debit natin, since naka-receive tayo ng 12,000 from our customer, di ba? Since naka-receive tayo ng 12,000, so, na-receive natin, debit yun siya. So, ang ilagay dapat natin dito is cash dito. Okay? Cash yung debit natin. So, erase nyo lang itong accounts receivable at lagyan nyo ng cash. Din yan siya. Next. 12,000 yung na-receive natin. Now, next, since out of the 40,000, ang na-accounts receivable natin, di ba dito? Out of 40,000. So, yung 12,000 din yun ang na-receive natin. So, credit natin dito, accounts receivable. So, since na-receive na natin yun siya, babawas din natin siya sa marireceive pa lang. So, dito, credit natin dito, accounts receivable at 12,000 din. So, ito nagkabaliktaran lang class. So, pwedeng nyo baliktarin, erase nyo ito at saka lagyan nyo dito ng cash at saka dito accounts receivable. Okay? Next. Next transaction natin or yung last transaction natin. So, on September 30, 2008, Pedro Penduko withdraws 26,000 in cash from the business for his personal use. So, kung maalala nyo, yung accounting entity theory natin, si Pedro Penduko is separate sa ating business. So, dito, sa transaction na ito is nag-withdraw siya ng pera from the business para sa kanyang personal use. To entry this, so, Penduko, drawing. So, since nag-withdraw siya, babawasan natin yung capital niya. So, gagamitan natin ng drawing accounts. So, Pedro Penduko, drawing accounts, yan siya, at 26,000. So, ito yung withdraw niya. Now, ano ba ang pinalabas or ano bang na-disburse ng ating business or ng Panday Online? So, ang na-disburse niya is cash or pera at worth 26,000. So, credit yan natin at credit cash na worth then 26,000 lagay din natin dito. Okay? So, yun lang siya yung transaction natin. So, yun lang siya. So, para mas maintindihan pa, so magbibigay ako by next week ng mga more videos about explanation dito sa journal entries natin. Okay? So, for now, the general journal form observed. So, dapat ito yung mga na-observe nyo when dealing with journal entries natin. So, first is, ang title ng form na ito is General Journal. So, ito yun siya, General Journal. Next, the year in the column is written above the month. So, dapat mag-separate yung year. Ito, 2008. Next, credited accounts are indented to the right. So, ibig sabihin, dito, may indention, di ba? Yung sinasabi kong indention, pag nag-credit tayo. Next, explanation are indented to the farther right. So, sinasabi ko na sa inyo kanina, ano lang muna natin, disregard itong explanation at saka as well as itong folio.
Next, folio column reflects their code number. So, itong codes number, ito, makikita nyo ito siya sa page 20. So, for example, cash, kung ano yung code niya dito, lagay nyo lang yan siya dito. Okay? A journal page number is written on the upper right. So, ibig sabihin, ito, may number tayo dito. Journal entry number 5. Okay? Now, para sa ano nyo, para sa gagawin nyo bukas, you have here the questions. So, ito yung a-answeran nyo para sa bukas. So, ilagay nyo lang sa yellow paper or any paper. And then, picturean nyo at saka isend sa akin bukas. Okay? So, deadline pala is until Friday. Next week na lang, Monday. Okay? Next week, Monday at end ng klase natin, 4 p.m. Okay? So, lagay nyo lang sa papel. Sulat nyo ang answer nyo at saka picturean at saka isend sa akin sa Messenger. So, good day class and hopefully may natutunan kayo and then comment lang sa ano natin, sa video. Comment nyo lang dito sa ibaba kung ano ang natutunan nyo sa video lessons na ito. So, magbibigay pa ako ng mga examples para mas madali nyong maintindihan. Okay? Before our exam. So, good day class and thank you.